بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم لیکچر 15 کور کر رہے ہیں. لیکچر 15 میں ہم اوپ ایمپس بیسک کو کنٹینیو کریں گے، جس میں کہ ہم نے اوپ ایمپ کو اس سیکشن میں انٹروڈیوس کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اوپ ایمپ کو یوز کریں گے فار ایمپلیفیکیشن پرپزز. اور ہم نے دیکھا کہ اوپ ایمپ کو اگر میں ایز ایمپلیفائر یوز کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں اس کو اوپن لوپ میں یوز کروں گا تو وہ آؤٹ پٹ ہمیشہ سیچوریشن میں رہے گی فار اینی ان پٹ. اگر میرا اوپ ایمپ کا گین انفینٹی کو اپروچ کرتا ہے، اس کا مطلب کہ ان پٹ کے اگر میں وولٹیج اگر زیرو بھی رکھتا ہوں، زیرو اپروکسیمیٹلی زیرو کے کلوز رکھتا ہوں، تو بھی آؤٹ پٹ میری انفائنائٹ ہو جاتی ہے because of the very large because of the ideal infinite gain. تو جس کی وجہ سے میری آؤٹ پٹ انفائنائٹ ہوگی، اور آؤٹ پٹ انفائنائٹ وولٹس پاسبل نہیں ہے. آؤٹ پٹ صرف جو میکسیمم پاسبل ہے وہ سپلائی وولٹیج تک جا سکتی ہے، پلس وی سی سی اور مائنس وی سی سی پہ. تو اس کے لیے اگر جب میں اس کو جب کوئی ان پٹ دیتا ہوں تو آؤٹ پٹ ہمیشہ سیچوریشن میں ہی رہے گی اور ان پٹ کو رسپونڈ نہیں کرے گی. تو اگر میں ان پٹ پہ کوئی سائن ویو دیتا ہوں تو آؤٹ پٹ مجھے سائن ویو نہیں مل سکتی. پھر ہم نے اس پرابلم کو کس طرح سے ٹیکل کیا. ہم نے کہا جی کہ ہم سم ہو کسی طرح سے ہم گین کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو گین کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اوپ ایمپ کو انٹرنلی تو ایکسیس نہیں کر سکتے، بٹ ٹرمینلز کے اوپر ہم اس طرح سے کچھ سرکٹ کو ماڈیفائی کریں کہ میرا گین جو ہے وہ چینج ہو سکے. تو گین کو چینج کرنے کے لیے ہم اوپ ایمپ کو ایکسٹرنلی ایک آؤٹ پٹ سے ان پٹ سائڈ کے اوپر ایک فیڈ بیک کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس فیڈ بیک کی وجہ سے آپ کا جو اوپ ایمپ کا گین ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر آپ گین کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک لگانی پڑے گی. تو اگر آپ گین کو کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک اپلائی کرنی ہے، اور اگر آپ گین کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پازیٹیو فیڈ بیک اپلائی کریں گے. تو نیگیٹو فیڈ بیک جو ہے وہ اوپ ایمپ کے گین کو ریڈیوس کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ کس طرح سے گین آپ کا ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے نیگیٹو فیڈ بیک کا کنسیپٹ دیکھا، اور اس کے بعد نیگیٹو فیڈ بیک میں ہم نے کہا کہ کس طرح سے ہم آؤٹ پٹ سے سگنل فیڈ کرتے ہیں بیک ٹو دی ان پٹ. تو اس اوپ ایمپ کو ہم نے فیڈ بیک میں کنیکٹ کر دیا، اور ہم نے اوور آل جو اس کا جو گین ہے وہ موڈیفائی ہو گیا. کیونکہ ہم اس میں نیگیٹو فیڈ بیک اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا جو گین ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم ایکسٹرنلی ان رجسٹرز کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس کا گین جو ہم نے فارمولا دیکھا تھا کہ اس کا جو کلوز لوپ گین ہے دیٹ از اکول ٹو 1 پلس آر ایف اوور آر ون. اور آر ایف اور آر ون کی جو بھی ویلیوز آپ سیٹ کریں گے اس سے آپ اس کے گین کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. تو یہ ہمارے پاس جو کنفیگریشن تھی وہ ہمارے پاس تھی نان انورٹنگ ایمپلیفائر کی. نان انورٹنگ ایمپلیفائر کا جو گین ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پازیٹیو گین ہے، اور آؤٹ پٹ اور ان پٹ ان فیز میں ہے. اب ہم آج جو ہے اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم مزید جو ہے وہ کنفیگریشنز کو یوز کر سکتے ہیں، اوپ ایمپ کو یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کنفیگریشنز، جس میں کہ اوپ ایمپ کو ہم انورٹنگ ایمپلیفائر کے طور پہ کنیکٹ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ اس سرکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سرکٹ میں جو ان پٹ ہے وہ اب نیگیٹو سائڈ پہ کنیکٹڈ ہے. اوپ ایمپ کی نیگیٹو انورٹنگ ٹرمینل کی سائڈ کے اوپر ان پٹ ہم نے کنیکٹ کیا. پہلے ہم جو ان پٹ اپلائی کر رہے تھے وہ نان انورٹنگ ٹرمینل والی سائڈ پہ اپلائی کر رہے تھے، اور فیڈ بیک جو ہے وہ ہم نے نیگیٹو فیڈ بیک یوز کی تھی. نیگیٹو فیڈ بیک کا مطلب ہے آؤٹ پٹ سے آپ سگنل کو نیگیٹو ٹرمینل پہ اوپن کے نیگیٹو ٹرمینل پہ فیڈ کر دیں. تو یہاں پہ بھی ہم فیڈ بیک نیگیٹو ہی یوز کریں گے، کیونکہ نیگیٹو فیڈ بیک سے گین میرا ریڈیوس ہوگا، اور گین جب ریڈیوس ہوگا تبھی میں اوپ ایمپ کو یوز کر سکتا ہوں ایز این ایمپلیفائر، اور آؤٹ پٹ میری سیچوریشن میں نہیں جائے گی، کلپ نہیں کرے گی. تو
नेगेटिव फीडबैक आप देख सकते हैं इस सर्किट में भी नेगेटिव फीडबैक ही कनेक्टेड है। किस तरह से कि आउटपुट से मैं जो सिग्नल फीड कर रहा हूँ वो ऑप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल पे ही फीड कर रहा हूँ। यहाँ से जो सिग्नल फीड होगा वो सिग्नल और जो इस तरफ से जो सिग्नल आएगा इनपुट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं इनपुट पे अप्लाई करना चाहता हूँ। जो फीडबैक सिग्नल है और इनपुट सिग्नल, इन दोनों का डिफरेंस को आगे मैं फीड करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंस इसको अप्लाई हो रहा है ओपन में, और किस तरह से इसका गेन जो है वो आप कम कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सटर्नल रजिस्टर्स इन दिस सर्किट एज वेल। जिस तरह से आपने नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में देखा था कि किस तरह से आप गेन को इन रजिस्टर्स के साथ सेट कर सकते हैं। तो अब हम जिस तरह से हमने इसका गेन फाइंड आउट किया था क्लोज लूप गेन वी आउट ओवर V1, इस सर्किट में भी हम इसका क्लोज लूप गेन देखना चाह रहे हैं वी आउट ओवर V1, जबकि जो इसका जो अपना गेन है ओपन का गेन है वो हम कंसिडर कर रहे हैं वो बहुत हाई है और आइडियली इनफाइनाइट। ओपन का गेन इनफाइनाइट है, लेकिन जो ओवरऑल जो सर्किट है जिसमें क्या फीडबैक कनेक्ट हो चुकी है, इसका जो गेन होगा अब इनफाइनाइट नहीं होगा, वो एक फाइनाइट गेन होगा जिसको हम अभी कंप्यूट करने जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे इस सर्किट में। तो इस सर्किट में सबसे पहले अगर आप इस सर्किट को फर्दर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें जिसमें कि ऑप एम्प को हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है, जो कि हमने आई थिंक लेक्चर 13 में कवर किया था। तो लेक्चर 13 में हमने देखा कि इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट टर्मिनल्स से अगर आप ऑप एम्प को देखें तो इनपुट टर्मिनल के ऊपर आपको एक इम्पीडेंस इनपुट रेजिस्टेंस अपीयर होगी मॉडल के अंदर, और आउटपुट साइड के ऊपर एक आउटपुट रेजिस्टेंस और आपका एक गेन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विच हैज़ अ वैल्यू gain into the input, where gain is the open loop gain or differential gain of the amplifier, और जो input है that is that which appears at the input terminals, जिसको हम VD भी कह सकते हैं, VD plus voltage at positive terminal minus voltage at negative terminal, that is VD. So in this case it is defined as V in VD or V in, VD is the differential input. In this case we are taking V in as the differential input that appears between these two input terminals, और इस इनपुट को हम गेन के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आउटपुट आ जाती है। तो डिफरेंशियल गेन इनटू इनपुट और गेन इनटू V in. So this model is the AC equivalent circuit of the op amp, of this op amp with this impedance and gain characteristics. Ideally this input impedance should be infinite and output impedance should be 0. So if I replace this model with the ideal model, the ideal op amp AC equivalent circuit would be the one in which input impedance is infinite, that is open circuited, and output resistance is 0, that is short circuited, and the differential gain is infinite value, which is AD or AB. So whatever the differential gain of the amplifier is, and we'll take it as a variable now, and with this equivalent circuit with R out equal to 0 here, so there is no output resistance. So अगर हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, रीड्रा करें, तो हम इस सर्किट पे आ जाएंगे जिस सर्किट में कि ये मेरे पास इनपुट सोर्स है, देन मेरे पास R1 है, और R1 के बाद R2 सीरीज़ में है, जो कि इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये इनफाइनाइट हो गई है। तो यहाँ से जो भी करंट आएगा वो सिंपल इस पाथ को फॉलो करेगा और इस रजिस्टर का में से और रजिस्टर में से करंट सेम फ्लो करेगा, क्योंकि इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि आगे ओपन सर्किट है।
और इसको आप रिट्राई कर दें विद आर नॉट ज़ीरो, तो ये सोर्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट में यहाँ से ले सकते हैं। तो दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई इनपुट, so output our input will be the closed loop gain of the amplifier. So from this simplified circuit of the inverting amplifier, I can find out the relationship between output and V1. For that I can proceed in this fashion, that I can apply superposition principle to find out the value of V1 at this port. The value of V in would be a function of V1 and V0. There are two sources, so I can find the value of Vi for individual sources one by one, and then the final answer would be the sum of the results of individual sources. So first for source V1 only, with minus ABVI set to 0. So इसको अगर आप इस सोर्स को 0 कर दें और इसको आप कंसिडर करें, तो यहाँ जो वोल्टेज आपकी आ जाएगी, दैट वुड बी सिंपली बाय voltage divider rule, that would be equal to RF into V1 divided by R1 plus RF. So for this as Vi1 due to this source and Vi2 due to this source, with this source set to 0, and for the second source Vi2 will be equal to the voltage divider formula for Vi, which is voltage across now this resistance, it would be equal to R1 into Vi divided by R1 plus R1 into this voltage V0, which is minus AB into Vi divided by R1 plus RF. So if we further proceed, then total Vi would be equal to sum of these two. So plugging the values, then we will arrive at this relationship. And if I solve this relationship for Vi on this left side, and it also appears in this term Vi, then combining these two terms, and after rearranging the quantities, I will arrive this relationship, which is Vi would be equal to RF over RF plus 1 plus AV into R1 V1. So now in this equation, this gain term is the quantity which we are assuming that it is a very large quantity approaching infinity. So if this term is very large, then 1 plus AV would be approximately equal to AV, and AV into R1 would also be a large quantity. And if we assume that this factor is very large than RF, then this can be ignored. So the relationship becomes RF over AV into R1 into V1. So this term can be ignored as compared to this term. This will be dominating. So if we further now we can solve for V out over Vi. V out over Vi would be equal to V out is equal to minus AV into Vi. We are seeing V out is equal to minus AV into Vi, and this divided by Vi as it is, and this value of Vi, this quantity we have already found out as Vi equal to RF over AV R1 into V1, RF over AV R1 into V1, and we just plug the value of Vi from the previous slide in this relationship, and the rest of the quantities are there intact. So this AV is cancelled with this AV, and
the result is minus RF over R1, V1 over VI. So this VI is cancelled with this, and V out over V1 is equal to minus RF over R1. So V out over V1 is we end up with this ratio, that is minus RF over R1. This RF and R1 are the resistors which are connected and providing the negative feedback. So the overall gain relationship of the inverting amplifier would be minus RF over R1. So you can set the closed loop gain of this circuit to any value by adjusting the values of these resistors. So for example, if RF and R1 are chosen equal, then for example this is 10 kilo ohm, this is also 10 kilo ohm, then closed loop gain would be just equal to minus 1. So gain आपका minus 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि जो आपका जो मैग्नीट्यूड है गेन का वो 1 है, और जो माइनस साइन है दैट बेसिकली इंडिकेट्स द फेज शिफ्ट. So this, due to this minus sign, the input and output would be out of phase by 180 degree, and the magnitude would indicate that the output would be equal to input, that is signal would not amplify, rather the output would be equal to input. So if RF is exactly equal to R1, the voltage gain would be exactly equal to 1. So this depends upon the precision of the resistor values. So if you use the resistors of high precision with these two resistors equal, then and they are of high precision, the gain would be exactly equal to 1. So again, constant magnitude gain. If you want to provide some gain, then you can select the value of RF greater than R1. So for example, if RF is some multiple of R1, the overall gain is a constant. For example, if RF is 10 R1, then this ratio will be equal to minus 10. So for example, this is 10 kilo ohm, this is 1 kilo ohm. RF is 10 times the value of R1, then the gain will be equal to minus 10. And the circuit provides a voltage gain of exactly 10 along with 180 degree phase inversion from the input. And if we select precise resistor values of RF and R1, we can obtain a wide range of gains. The gain being as accurate as the resistors used, and is only slightly affected by temperature and other circuit parameters. So you can see this gain is dependent on temperature and other circuit parameters. It only depends upon the resistor values, and the selection of these two resistors would set the required gain. So gain would only be dependent upon the resistors. Next is we are introducing a very important concept in op-amps, that is called the virtual ground concept. What is virtual ground? तो स्टूडेंट्स अभी हम वर्चुअल ग्राउंड का जो कंसेप्ट है उसको हम देखने लगे हैं. तो कि वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको मैंने बताई थी कि हम अगर इस op-amp को एज एम्पलीफायर यूज़ करना चाहें और हम चाहें कि इसकी आउटपुट सैचुरेशन में ना जाए, तो उसके लिए हम जबकि गेन जो op-amp का जो गेन है वो बहुत हाई है, इनफाइनाइट है, तो उसके लिए हम जो इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट दोनों op-amp के इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर, वो बहुत लो होगी
तभी आपकी जो ओप एम्प की आउटपुट सैचुरेशन में नहीं जाएगी और एक लिमिटेड वैल्यू आपको आउटपुट के ऊपर मिल सकती है। तो जब तक आप इनपुट को की जो इनपुट के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको बहुत लो नहीं रखेंगे, उस वक्त तक आपकी जो आउटपुट है वो सैचुरेशन में नहीं जाएगी। तो उसके लिए आपने कहा कि अगर इसमें एम्पलीफायर का गेन बहुत हाई है और आइडियली इन्फिनिटी है, तो आउटपुट अगर आप सैचुरेशन में नहीं लेकर जाना चाहते तो इनपुट को कितना होना चाहिए, इनपुट को क्लोज टू ज़ीरो होना चाहिए, वेरी स्मॉल। सो आउटपुट अगर आप 15 वोल्ट्स या इससे कम रखना चाह रहे हैं, गेन इन्फिनिटी है, तो इनपुट वुड बी वेरी स्मॉल, क्लोज टू ज़ीरो। So that input is the differential input VD. So VD को आपने कहा था कि ये आपकी वैल्यू जो है ना वो बहुत लो होनी चाहिए, क्लोज टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें VD would be equal to V plus minus V minus, and V plus टर्मिनल आपका ग्राउंड के ऊपर कनेक्टेड है, सो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो ज़ीरो होगी, तो दिस वुड बी ज़ीरो माइनस V माइनस, और दैट इज VD इक्वल टू माइनस VI. So this is V minus, VD is equal to minus V negative, which is equal to minus VI, that is this voltage VI. So VD and VI are defined on the input terminals, but they are of opposite polarity. You can see that is voltage at this terminal is 0 and voltage at this terminal is VI. So 0 minus VI is minus VI. So VD can be written as V out over AD, and VI will be equal to minus V out over AD. So this is the relationship for VI, in which when gain is approaching infinity, then VI approaches 0. So VI is approaching 0 to the open input terminals for output to be finite. So note that VI is approaching 0, but it is not exactly 0, because if input is exactly 0, then anything multiplied by 0 would always be 0. So your input output, to get some output, you have to apply some input for a given gain. So input could not be exactly 0, input would approach to 0 and it would be approximately equal to 0. So the fact that VI is approximately equal to 0 leads to the concept of virtual ground. That is, the voltage between these two terminals is approximately 0. It means that there is no potential difference between these two terminals, and whenever there is no potential difference between these two terminals, then you can say that the two terminals are short circuited, and that is called the voltage at this point is 0 and the voltage at this point is also 0. It means if voltage at this point is 0 and this is also 0, then difference would be 0. It means if this is connected at ground, this would also be connected at ground, but physically this terminal is grounded, but this is not connected with hard ground, but voltage potential would be 0 approximately. So this terminal is effectively at ground terminal and is called the virtual ground terminal of the op amp. So because of the fact that the potential difference between these two terminals is 0, this terminal would also be at 0 potential, and this is also at 0 potential, but this is at virtual 0, not the exact 0, that is not the exact ground but virtual ground. So this is virtual ground concept of the op amp that is arrived because of the fact that the input voltage of
the op-amp, that is potential difference of the op-amp at the input terminals is always very low, and it is approximately 0. That is, these two terminals are approximately at the same potential. This is always the case when you have applied a negative feedback and op-amp is not going into saturation. Output is always a finite limited value, and this is only possible when you apply a finite close to 0 input value. It is only possible when you set input close to 0, then only your op-amp output will not go into saturation. So this is the virtual ground concept. So this virtual ground concept we can use. Also note that no current flows through the input terminals of the op-amp. The voltage between these two terminals is 0, and the current into these two terminals is also 0. This current is 0 because of the high input resistance of the op-amp, and this voltage is 0 due to the negative feedback. So using the virtual ground concept, we can write equation for the current as follows. Using this virtual concept, that is the potential between these two terminals Vi, that is equal to 0, and no current flows into the input terminal. Then for the input applied, the current that would flow into the resistance, this would follow the path of the feedback resistor RF. Then these two currents will be equal. So voltage at this point is 0. Then this current would be equal to Vi minus 0 over R1, which is V1 over R1, and this current would be equal to 0 minus V0 over RF, that is minus V0 over RF. So from here V out over V1 would be equal to minus RF over R1. So this is the straightforward analysis approach in which using the concept of virtual ground we can arrive at the result in a quick way, and this result is the similar one which we have already derived for the inverting amplifier of this type. This virtual ground concept can also be used for the non-inverting amplifier that we have covered in the last class. That means that because of the fact that this op-amp is in the negative feedback, and this has a limited gain, and this gain is defined by this relationship, and we are assuming that the output is not going into saturation, and if output is not going into saturation, then the input voltage between these two terminals is to be very low, approaching 0 volts. So input voltage between these two terminals would be approaching 0 volts. So there is no potential difference between these two input terminals, and that means that potential at this point and the potential at this point will be equal. That means these two terminals are virtually short-circuited. This is the concept of the virtual short in the op-amp, as we have seen the virtual ground concept. For the non-inverting amplifier, this concept is called the virtual short. So these two terminals of the op-amp are virtually short-circuited, and not exactly short-circuited, but virtually short-circuited. That is, the voltage of this terminal and voltage of this terminal is same, approximately same. So voltage at this terminal is V1, so voltage at this terminal would also be V1. So this V1 would be equal to R1 into V0 divided by R1 plus RF. So this is the voltage divider formula used for this node, which we called in the last class as VF. So VF is equal to V1. So this was the relationship for VF,
in the previous lecture. You can see this relationship there. So this Vf will be equal to V1. So plugging Vf, value of Vf in this relationship, then we will get V1 is equal to Rf, R1 over R1 plus Rf into V0. So from this I can find out V ratio V0 over V1, that would be equal to R1 plus Rf over R1, which is equal to 1 plus Rf over R1. So you can see that this was the relationship for the non-inverting amplifier gain, and that we have again solved this circuit using the concept of virtual short circuit of the op-amp, and end up with the same relationship. Let's see an example. This is example 10.6, in which you are asked to find out the value of output voltage for a non-inverting amplifier with V1 is equal to 2 volts and RF 500 kilo ohm and R1 100 kilo ohm. So if these quantities are given, then output will be equal to, you can use this relationship of the non-inverting amplifier and just plugging the values of RF and R1 and the input of 2 volts. You will get the output of plus 12 volts. Now let me see a few special cases of non-inverting amplifier. This is the relationship of the output of the non-inverting amplifier with the input of V1, and this is the gain of the non-inverting amplifier. So let me see three different possibilities for the resistor values connected in the non-inverting configuration, these two resistor values. So in the first case, let's assume that RF is equal to RF and R1 is equal to infinity. That is, RF is connected as is, but R1 becomes infinity. So if I plug the value of R1 infinity in the circuit, then this gain would become equal to 1 plus RF over infinity. RF over infinity would be 0, and 0 plus 1 is 1. So V out becomes equal to V in. So by setting the value of R1 infinity, then the circuit output would be equal to input, or output would be equal to input, and gain becomes equal to 1. The second possibility of the resistor values is, let's say, if RF equal to 0 and R1 is connected as is, then if RF is 0 ohms, then 0 over the resistance would, this factor becomes 0. Again 0 plus 1 is 1, then output is equal to V in again. And the third possibility is with RF equal to 0 and R1 is infinity, then again 0 over infinity is again 0 plus 1 is 1, then output would be equal to V in or V1. So this output and input are equal for each possibility of the resistor values. If I in first case, if I select R1 infinity, that R1 is open circuited. In the second case, if RF is 0, then again I will get the same result. And in the third case, if RF is 0 and R1 is infinity, again I will get the same result. So with the third case, the resulting simple circuit with unity gain is shown in figure. That is, in third case, the resistor RF is 0 and the resistor Ri is infinity, that is open circuit. So both resistors are omitted from the circuit, and this is simple circuit of the unity gain follower or buffer amplifier. So the unity gain follower circuit as shown in figure with RF is 0 and Ri is infinity provides the gain of unity with low polarity of or phase reversal. That is, the gain of the amplifier is positive 1, and for the equivalent circuit it is clear that V out is equal to
Vin, that is from the equivalent circuit, these two terminals are virtually short circuited as shown here. That is potential difference between the input terminals is 0, and then V1 would be equal to V out. So this is the same connection, appears to be the same connection, which shows that voltage on this connection would be equal throughout this connection. So that is voltage on this point would also be equal to voltage at this point, and that the output is the same polarity and magnitude as the input. The circuit operates like a emitter or source follower circuit, except that the gain is exactly equal to 1. So gain of the buffer amplifier is exactly equal to 1 for the output. So students, that's it for today. In this class we have seen the circuits with negative feedback, in which we have seen the circuit inverting amplifier and a unity gain follower. The gain of the inverting amplifier is always negative, and it is equal to minus R of over R1, and the gain of the buffer is always equal to 1 plus 1, and the buffer is the special case of non-inverting amplifier with RF equal to 0 and R1 equal to infinity. Thank you very much. Thanks a lot. Allah Hafiz.